Welcome to another special march. Yours truly, we're gonna march all the way to the mountain, 7 degrees. It is March 7th. Yours truly, let's rock and roll to the mountain. We go to the mountain, rock and roll. Let's go. To the mountain we go, yours truly, the youth. Always with gratitude, starting from my neighborhood, from the park. And the children in the sun. See the children happy, youth are happy, I'm happy for the youth. Always for the youth, always for my anonymous sister. Today special, dedicated as every one march is dedicated to a special area of our North American collective civilization, or the civilizational complex of North America. Today, for those fast food workers, this Aspie with amnesia, double A, rah, retrograde amnesia, Aspie with amnesia, double A, parallel to double A, artist and athlete, double A, philosopher, geopolitical analyst and theorist, from my neighborhood, we're gonna march down, salute the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, the people's artist, an athlete on this beautiful day. It is March 7th, correct, let me double check, but I believe it is March 7th, but always sometimes you lose track of dates, and woke up a bit moody, but then I said my gratitude, so as I always do, say grateful, thankful. Today it's 1:49, and of course, being 1:49 now, we're gonna go roundabout and gonna go marching all the way, of course, to the mountain, and on this beautiful sunny day, and gotta get it for the drill. It is 7th of March. It is March 7th. March 7th, and my rent's paid. 1, my electricity bill's paid. 2, got some food and some coffee. And I'm grateful, thankful every day, carpe diem it every day. Since I died of COVID, celebrating 4 years. And March, beginning of March, about from mid-February until about mid-March, I was very sickle and diseased, and gotta get that COVID vaccines. I got triple vax 3 times, that's it for yours truly, and I said 3 vaccines should be sufficient for yours truly, but now I'm always happy on my fitness journey, and I always encourage people to work out, train, exercise, turn your heads left and right before you cross the street. Even if there's a stop sign right here, there is a stop sign, so always important to double check, added safety and prudence, and I'm in the public now, so I got added responsibilities, duties and obligations which I would have not had under the normal circumstances of life. If I would have stayed in my dragon's lair, it would have been more privileges, I guess, more rights, but now I got the obligations, duties and responsibilities in the public. Got that Asperger's, so I might say things twice, 3 times, being an Aspie is always on the plus, and always encouraging all to work out, train, exercise. I always feel good when I'm out and about in the sun or rain or storm, whatever the case may be. Going to my second home from my neighborhood, and gotta turn my head left and right 3 times, left and right, to double check for added prudence. I drive these new boots and public transit. I don't own a car, but if I would do, I would probably get an electric. But anyways, I'm financially struggling. $10,000, $5,000 in debt, $10,500 in debt, $10,500 in debt. But hey, grateful, thankful, my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and I'm going on the march now. Always meditating, always grateful, always thankful. I'm working with the laptop, my work tool. I don't got that money funds right now to afford a GoPro, but you gotta work with what you're given sometimes. The body's a temple for pleasure and to purpose, and it's always important to exercise. I always stress for myself, my fitness journey starts today now, of course, as yours can, and turn my heads left and right before I cross the street. I always say my fitness journey starts today now, as your fitness journey can begin today now. That's the attitude I have. 6 years ago, I was depressed and suicidal, so one event that propelled me, of course, to get out of depression. Yes, the crow knows my secrets, that I like my BDSM switch, like my BDSM switch, but the crow nonetheless, crawly, always
Also encourages yours truly also to to work out. The legions, pledge your allegiance, legions, the crows always salutes it. Got my OnlyFans, the crows. I love crows and hawks and snakes and spiders and, you know, birds and flora and the fauna, and I gotta dance with both civilization and nature, and gotta turn my heads left and right before I cross the street, you know. It's always added prudence and responsibilities, and gotta get that over time every time as I go, of course, march to the mountain, and of course as I go and march to the mountain on this dancing, marching, beautiful day. Probably like 7 degrees, and always excited about going to my second home, doing some volunteering again. Please, if you do, go there. It's a beautiful place, best place in the world, and please don't pollute. Don't leave trash, garbage cans, whatever can do to pollute. For the flora and the fauna, make an effort. We got that public works, gotta salute those public works, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. My mind's always in it from the 3G, 5G, all the way to the satellites to the sky. My Pope, the King, now shining, now sets. I gotta take a little bit of that dose of that Pope, that sun. Today for those fast food workers, flipping up those burgers. Today's for those fast food workers flipping those burgers across North America. I always admire the fast food workers. I'm a fan. Construction workers, butchers, bakers, nurses, doctors. I'm a rock and roller, people's artist and athlete. For the bakers, butchers, nurses, doctors, firefighters. 24/7 rock and roll for the firefighters, butchers, nurses, doctors, grocery store clerks. All involved in the production and the distribution of food. And yours truly right here. We're gonna get it for that sun. Get that SUN. Get that sun. Get that energy. Get that light. Get that sun. Get that energy. Get that light. Kisses I got by the trillions, you know, and I'm founding the first empire kingdom first and foremost with trillions. A trillion is 1,000 million, and it's got those got 718 trillions of kisses, you know. That's a lot of kisses credited from the forgotten goddess. Yours truly, 718 trillions of kisses that I got to credit the foundations of the empire, the kingdom, first kingdom and empire, right here for the North American Democratic Republic. Support the dream, the dancing goddess and the dragon kingdom. My dream for a public-private partnership. Everything that I do fundamentally is a call for a PPP, a public-private partnership across the collective North American civilizational complex, right across this North America. Support a dream, the implementation of my Trinity of theories, and of course, the public-private partnership for the dancing goddess and the dragon kingdom, and encouraging all to work out. So I'm laying the foundations for the first kingdom empire, first and foremost, with trillions of kisses. You heard that correct. Trillions of kisses. That's trillions. A trillion is 1,000 million. A billion is 1,000 billion. It's got 12 zeros. Right? It's got 12 zeros. 12 zeros. So that's a lot of trillions. Trillions of kisses. First empire kingdom laying the foundations with kisses first and foremost. Kisses. That's the first kingdom empire to be founded with trillions of kisses. And yours truly with some push-ups, some squats, some hawks with it, and some marching steps, and lots of rock and roll hugs with it. Pledge your allegiance, legion, somebody holding hands, and always like it when people are holding hands, and that march gives me a little bit of hope. Gives me a little bit of hope, gives me a little bit of hope for this west side. Gotta get that love for that NATO operation. It's ongoing, Northern Star, and of course Operation Steadfast Defender ongoing, and it's ongoing, and whatever the case may be for NATO, and gotta get that XYZ gratitude, you know. It's super important. I feel grateful, my brothers and sisters. Civilization is a privilege, you know. All this is a privilege. You know, all this is a privilege. Civilization is a privilege. So as I go around the block, gotta take my check to the left and to the right. Because here is of course a more dangerous corner. If it's a one way, they can come from there. So I gotta turn my head left and right before I cross the street there. Always gotta add double prudence and be prudent and
gotta circumvent, and as I go to the mountain, and as I go to the mountain roundabout, gotta take a little shot out here. Look at this beauty. Gotta take a detour. I did a detour again, but this color right here, just so beautiful, so colorful, and gotta signalize the person who did this. There's lots of it like this, and it's got a lot of talent, you know. This is talent right here, and we could do a little bit of talent, and do a little bit of talent, and they get talented with this, and they get that talent with that. So it's always talent right here where you can find it. So we need to encourage people to do more like this, and, you know, to be amazed, of course, is being amazed at how beautiful this is. I love the colors, you know. I like the bright colors right here. So it's always something which I enjoy personally, to see graffiti like that. So as I go to the mountain, I'm exploring from civilization here, from the urban jungle. We go in nature, in the forest, to the mountain. So we take a dance together, you know, and blah 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 blah. I could spew hundreds of words of philosophy, theory. Sometimes it takes that muscle, that brain and that muscle. It gotta go together, you know. So we gotta get that WILL, you know, that will for the X and for the Y and for the Z, and that's how we go drill it. And we just keep advancing. Today, my fitness journey starts now. That's what I always say when I died of COVID. I say my fitness journey starts today now, and yours can too. That's what I take as the premise, as my philosophy. I say my fitness journey starts today now, as yours can. And you know, 6 years ago I was depressed and suicidal, and you know, I crossed Canada coast to coast, and crossed Canada coast to coast. So that event got me out of depression and being suicidal. I said so many things to live for, to write rock and roll songs, children's books, and you know, national defense starts with the daycares. National defense starts. So in the daycares, national defense starts in the daycares. And gotta get that rock and roll 24/7. And yes, I have aggression, my brothers and sisters, but I channel it. I work out, I train, I exercise to harm no other citizen, and now I'm in the public, you know, I got added responsibilities, duties, and obligations which I would have not had under the normal circumstance, right? If I would have not had under the normal circumstance, right? So civilization is a privilege. This Quebecer, Canadian, North American, you know, all I know is really this island. The rest, previous past life, previous incarnations aside, all I really know is this island, you know. Woke up amnesia, moved to a better place, and started working out, training, and exercising, and started feeling much better. And it always starts today now, the exercise. This is a nice one also. Now look at this. This is very talented, eh? Somebody really has a lot of talent there. Those horses, how they're drawn, and we need more like this, but it's really well made, I think, eh? Super well made. The horses there is really nice. I really enjoy that. So we gotta salute that talent, you know. So horses there. Gotta get out of the way of the children, and you know, when I'm in the public, I gotta stay to the right, just like driving, you know. I gotta stay to the right as I go drive it up, and go drive it up for the mountain, and go driving in boots, you know, marching steps drive, you know, and dancing steps drive. And this is a one way, but I gotta double check anyways, because you never know, somebody might, of course, not know and comes from that side, and gotta get that extra prudence. Gotta get extra prudence, you know. So we gotta get that drive.
the youth are happy, I'm happy, you know. See the youth happy brings me joy. And it's always, my fitness journey always starts, I start now, you know. So although financially struggling, you know, I'm rich in kisses, tickles, push-ups, and I'm always immersed and always careful again. Although this is a one-way, just turn your heads left and right. Because we're in the public and I'm working with this laptop, so I gotta stay to the right side, just like driving, stay on the right. Right? It's like driving, you know. I see couples, and I'm a matchmaker, but I love to see people working out, training, exercising, and you know, rainbow, dragon, androgynous, pansexual, double A, aspie with amnesia, an artist, athlete, and woke up, started doing XYZ, and getting for that life, getting for life light, the light, you know, and some love with that action. I'm always immersed. Everything that's going on now, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, those delivering our goods, those in the warehouses, the butchers, the bakers, construction workers, it starts with them, you know, construction building, and construction workers starts with those workers in the construction and building those houses, building those skyscrapers, building those buildings. I gotta salute, and you know, I like my wafers, like my chocolates, like my sweets. I wouldn't deprive myself, but I'm not totally selfless, not totally selfish, and so I'm calling on that Wall Street to give some charity. What is money anyways? Money is to enable us to do, you know, to buy, sell, and please give 10% of every million Wall Street. 10% of a million is 100,000. You can divide it by 4. See, that's another graffiti right there, which I kind of like, and I'm gonna take a little bit of that picture right with it. And it looks like somebody dancing, and you know, dancing is my favorite sport, and I am an aspie obsessed with geopolitics 24/7. Dancing is my favorite sport, and philosophy, and of course the study of civilization and civilizational studies, and the study of civilizations and civilizational studies and everything that we got. You know, sometimes we just got to do now and extend and work out, train, exercise, and working out, training, exercising has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. And see, here's the one way, but even if it's the light, even if the light comes on, I always check, because you never know. Brakes might malfunction, and the citizen driver might press the accelerator instead of the brakes, so now I'm gonna double check even if it's my turn to cross, you know. Just added prudence, added responsibilities, added obligations I do have, and you know, I do have repetitive movements of the body, having that Asperger's, and I repeat things, and I am obsessed with geopolitics. I'm an independent geopolitical analyst and theorist and philosopher, artist, and gotta get it out 24/7 for the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Go Operation Steadfast, go, and gotta get for the youth, for my anonymous sister friend. And if I make a million, I'm gonna give her half of every million billion. I'm a Swifty, but my anonymous sister friend deserves to be 7 times richer than Oprah. And today I go march, dance, work out, rock and roll style for those in the fast food. You know, I admire those who flip burgers, make fries, make salads, and all the fast foods across North America. I really admire that type of work, and you know me, I'm a good athlete, good rock and roll, dancer on the best. I rap a little bit. Well, I'm great at geopolitics, excellent at geopolitics, super at geopolitics, and
the study of civilizations, and I put on the table along with my trillions of kisses, tickles and hugs with it. I put on the table, of course, hugs, tickles, and my trinity of theories, which kind of paradoxical born in the past 7 years during my, surviving COVID, getting out of depression and suicidal, and feeling good now, and feeling good whenever I do these videos, vlogs, marching long ones, and you do those longs, and so raw, real, edited. You don't see edit clicks. You just do a little bit of RAW, raw for world peace, North American Union, North Americans unite. Gotta give a shout out to the public workers who put these nice benches here, and this is all new. It needs a little bit of color, I gotta say. The only thing that I would add is needs a little bit of color, but I would paint them blue, red, white, or paint them some rainbow colors, because I like bright colors. It doesn't have to be necessarily my favorite color, red, but it could be red or rainbow. And I got a lot of work here in North America, the public-private partnership, and of course, it's as I go. And I'm not totally selfless. I'm not totally selfish, but please give to charity. Millionaires, billionaires, and gotta give that charity as I go. And we go to the mountain as we go on the rock and roll on the roads, and it's always fun, it's always exciting to explore new things. There's so many things, architecture. My mind's always immersed in every building that I pass, that I take a look when it was built, how it was built, those who build it, and build the bridges and build the ports, being for the workers. And I had a little bit of work, lots of work, but I got Asperger's, so I struggle with friendships. I made lots of friends during the past 7 years, and lost a lot of ones, and made new ones, lost, and I got some employment, and it wasn't then contract renewed, and we actually struggle with that. I guess people have to know what Asperger's and what it is, and I've been more open about it, and I do let people know when I enter a conversation that I have Asperger's, and I might flip my hand weirdly and in weird gestures and repetitive motion, but of course it's due to the fact that I have Asperger's, and I'm an Aspie, part of a minority, and part of a minority who gets that Aspie, gets that drill, and flips it on the side. Now gonna go squeeze in, and gonna go do some push-ups, go do some hawks, go do some marches, and gotta go all the way as we go, and gotta think about all this building right here, and to build all this building right here, highways. Gotta salute our firefighters, first responders. Gotta send them some love. Somebody gotta love them. Love you, firefighters. Somebody gotta love our public security, So I Dragon Army 24/7 Dragon Army. Sing a rock and roll for NATO, Operation Steadfast. We need that NORAD NATO, Somebody gotta love the firefighters, the ambulance drivers, and our first responders, and those, of course, who are on the go, who are on the roads, We're on those roads, and highways, truckers, butchers, bakers, 24/7. Rock and roll for the truckers, delivering our goods, always immersed in everything that's happening across North America, Everything that's happening across North America. Everything that's happening across North America. Everything that's happening across North America. I'm a fundamental North American, Quebecer, Canadian, I believe in North American Union, Democratic Republic, and my public-private partnership dream for the renewal rebirth of Quebec, la belle province, via some rock and roll hugs and push-ups, and a little bit of that tech science, and that doing, that muscle, and takes a little bit of everything, It takes a little bit of everything, civilization, and we cannot base all our civilization on force. We cannot base all our civilization on force. We cannot base all our civilization on force and violence, and it could be managed, with goodness, kindness, and rock and roll, and dancing and rock and roll, and
some of that art, and beauty and pillows and softness and understanding, understanding and love. We can't base our everything on just strength. We cannot. We gotta got art. We gotta got hygiene. We gotta get public and the private. We gotta get public and the private. We gotta nature and civilization. Gotta dance with both. Gotta dance without both. So that's how I rock and roll with it. It's a constant dance. It's a constant awareness. It's a constant thing. My individual nature to be in balance and harmony with all my brothers and sisters in Montreal Island, and there's like 2.5 million people on the island. It's 2.5 million people just on the island. So it's like a small country. Salut, bonjour. My fellow citizen who says hello smiles, and I always say French and English, and we gotta get that French and that English as we go, because we like our French, We like our French, and we're picky about the French language. And I just thought I saw something red, but I think it was something red in the... Anyway, so that caught my attention. Anyway, so we are picky about the French language and picky about the French. We made what I call the great linguistic compromise of the French language long ago. We continue it. Sometimes there's tensions, but we have been peaceful and able to resolve differences, and by making compromises. We make compromise, and compromise we gotta make. We gotta make them. I'm not totally selfless, not totally selfish, but sometimes we make compromises, like we made with the great linguistic compromise of North America. Great linguistic compromise of North America, and just like now in the public, I gotta stay to my right side when I march, so I don't impede with my fellow citizens who also do their business, right? I'm aware, and another thing that I'm aware of, and I have to not scratch too much, I have to not scratch too much, because, I got scar, and got a scar, and kind of itches, and that's a medical condition, and it is what it is, so here we are, and on the march, east, meditating, and going for those fast food workers go today. How many burgers since I started this video, how many fries, how many lettuce, and my DRT theory best, because my brothers and sisters, prices have not kept up. Salaries, correction. Salaries have not kept up with inflation. Salaries have not kept up with inflation. I got 3 seconds. I'm not gonna rush it. I'm gonna be patient and wait, cross to the other side, get more sun, but so I was gonna cross, but only with 3 seconds, that would have been a risk, so gonna go here in the sun a little bit, meditate. So my brothers and sisters, there's no other solution but my DRT theory for the creation of the you at this point in time where we are. And that's the curse of Asperger. See, we Aspies got obsessions, and mine are the study of geopolitics and sports. Dancing is my favorite sport, the study of civilizations, and my other ones are mainly these ones, and plus public hygiene. But I'm obsessed about civilizational studies, and the study of civilizations includes the study of public finance. So where we are now, there's no other way to save the world from financial catastrophe but my DRT theory, debt refusion theory for the creation of the UE. Gotta salute our firefighters. Gotta give them a good salute. Good salute. For the firefighters, butchers, bakers, nurses, and to all those involved in the production and distribution of food. To all wearing for the red, somebody wearing that good red. And firefighters need some loving, and we gotta give them some love, and you always can come for some washing of the feet.
Firefighters, truckers, butchers, farmers, and grocery store clerks, you know, those firefighters. And somebody gotta love and gotta salute our firefighters, you know, we gotta give them some love, you know. Turn your heads left and right and make love tonight is the main thing to my allies and armies. Hug like you never hugged before, and give yourself a good hug, and give yourself some good hug, and say hello if he loves also action, you know. So I saw those firefighters always including in my thoughts and minds of the firefighters and the butchers, the bakers, the nurses, teachers, and those train conductors, you know, and the subways and metro systems which we got, and always thinking about the fast food now, main and foremost, for those fast food. And so I gotta give my fellow citizen priority to cross safely and be secure. And we cannot be too obsessed just about safety. We cannot be too obsessed about liberty. You gotta go together, you know. Liberty gotta be secure. It's freedom, you know. It's a thing, and along with all the sexual healing, sexual liberation, you know. See, the crow says yes, 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 you know. I don't mind in the open, because nobody can spy on me from Russia or China or little Mossad, whatever. Stasi's. Stasi's are gone after 44 years. The Cold War, 44 years. More than 44 years of the Cold War. And Germany was divided east-west, more than 44 years, right? It was the Eastern Democratic Socialist People's Republic, the official name of East Germany, GDR, whatever. German Democratic Republic, or the Socialist Communists. Then it has left and right. Liberty, you know, is gotta be balanced, security, and my individual self-knowledge, experience, character, energies has to be in balanced harmony with others, fellow individuals, and the collective. It's always sometimes tensions. It's always never 100%. Right? Sometimes we chew our nails with gossip, because we feel mediocre, average, so-so. Myself am also average, mediocre, so-so at some things. So many things I don't know, you know. I know my geopolitics, I know my workout, I know my dance, I know my rock and roll poetry, and my gratitude, and surviving COVID. Amnesia, well, I know what I wrote in journals, and that in journals, and whatever have you. And who knows, maybe I did too many drugs when I was young, but my memory is good of the past years. And what's most important is that, of course, back in 2019, have predicted the current situation. I've predicted the current situation, the current geopolitical situation, based on my analysis, and the curse of Asperger's makes me that I'm obsessed with geopolitics, with sports and fitness, with the study of civilizations, and with everything. So that makes me obsessed with certain topics. And I'm a pro-labor and love universal revolutionary centrist. I'm a pro-labor and love universal revolutionary centrist. I am a pro-labor and love universal revolutionary centrist. And what is money? Money is to buy, sell goods, whatever the case may be, services, or whatever the case may be. Again, you know that I love this building. It's just the complex of it, the architectural complex is super nice, and the only thing I would love to see is more color. I'm color obsessed. I love my red. Scarlet is a shade of red, but nonetheless, I just love the color. The building is so nice, the architecture. The architecture of it, and I still forgot to check whether those pillars are Ionic, Corinthian, or Doric. But nonetheless, of course, and you got this young adolescent love. That's good. for the youth. I always say national defense, you know, and national defense starts in the daycares. Before you put on the uniform, you gotta go change some diapers. And that's part of Dragon Army. Read some books to the children, finance my books, Canadian Armed Forces, National Defense, North America, Biden, support a DRT, debt refusion theory, and fundamentally it's a call for public-private partnership. But this building right here, I just love it.
It's just so grand, so majestic, Greco-Roman style architecture, you know, and I just don't know exactly what those pillars are, but those pillars are, of course, which I love and which, of course, I do enjoy. And I don't know if they're Ionic, Corinthian, or Doric, and whatever the case may be, they could be Ionic, Doric, Corinthian, but they could be something, and they're definitely your style or a blend of styles, Ionic, Corinthian, Doric, and yours truly. I just love this building. It's just so nice and majestic. Makes me think of the Parthenon in ancient Greece, of course, but nonetheless, I do like it. I do like it a lot, the architecture. So here's a house where you can buy a house here for my sister, you know. If I buy somebody a house, my anonymous sister friend, and you know, we gotta go for as we go, you know. It's on the go, and it's on the X, it's on the Y, and it's always X, it's always Y, it's always X, Y, and Z, and it's always now, you know. It's always my fitness journey starts now, and it's always a matter of process of healing, which is ongoing, and I'm a work in progress, a marching work in progress. And my marching workouts here now in Westmount, I'm gonna discuss that DRT, that death refusion theory for the creation of the youth. And I just love this architectural style here, right? It's a nice, majestic, grand building. So now as I'm passing Westmount, I gotta say, of course, that if I know somebody who deserves to live in a house right like that one, or this one, any house, it's my anonymous sister friend, and I kind of like that one as well. That one has a nice architectural feel to it, and there's nice architecture all around, and I'm always imagining, you know, always my head immersed with prudence. And thank you, crows. I love you too, my crows. Pledge your allegiance to our family. That is the rock and roll song 24/7. Pledge your allegiance to our family. That is the rock and roll song 24/7. Pledge your allegiance. That is the rock and roll song 24/7. And we gotta get that love, and we gotta get that love, and gotta get that loving, and it always starts the day now, you know. It's always rock and roll, and it's always on for the butchers, bakers, nurses, doctors, firefighters, ambulance drivers, those involved in the production, distribution of food, even IT workers, plumbers, electricians, carpenters, chop. Should I run 3 seconds, 7 seconds? I don't know. Maybe not. Maybe. I decided not to, but nonetheless, I always turn my head left and right, even if it's my turn to pass, my turn to go. Stretch while you are at it. Always keep it in motion. Overtime every time. Gotta salute the public workers cleaning the streets. Because our public works, and they're cleaning those streets, going east, west, north, south, roundabout. And we got sections of Montreal Island, you know. It's divided several neighborhoods, but the island, because we live on an island, I call it Montreal, H-A-W-K, hawk. We do have hawks, hey? We have hawks, H-A-W-K, the hawk birds, the birds. We have several style birds. We got hawks, we got some falcons, we got some crows, you know. We got lots of birds. And I got 17 seconds, plenty of time, and gotta turn my head anyways, because you never know. Somebody might press the accelerator and before I cross, and I love poodles, but poodles I can pet, and they have a nice fur, got black, jet black, and the other dogs make me allergic, trigger allergy, allergic reactions, I start sneezing. It's the length and the thickness of the fur of certain dog species that triggers allergic reactions. Not all, so that's why sometimes I'm cautious, prudent, so I take extra caution and prudence, but depending to what.
So now as I march through the mountain on these boots, farmers I salute, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and I love me to turn my head here, left and right, right and left, because you never know, the brakes can potentially malfunction and the citizen driver might press the accelerator. So there we go. But this one is for sale. See, this one is for sale. Here is for sale, so you can give a call. 514-660-3050, 514-660-3050, 514-660-3050. And here the corner of, where the corner at? Where the corner of, what's this corner here? I don't know. It's Roslyn and Westmount. Roslyn and Westmount. Roslyn and Westmount. You can of course give it for my anonymous sister. Get her the house, this house right here, and you can split it in half, because I make $1 million, I'm gonna give her 50% half. If I make $1 billion, I'm gonna give her 50% half. If I make $1 trillion, I'm gonna give her 50% half. And encourage my fellow citizens, stay on the jog, go, go, go. Keep it on the jog. Good for you. It's always good to exercise. Always good to get some of those steps. Always good to get some fitness. Always good to get some exercise and good. Hello, good. And I always like when people salute me, and I salute my senior citizens. Encourage all to work out, train, exercise, and saluting my fellow citizen. I checked, and before I crossed, signaled me with the hand and said it's your priority. So I said priority given, taken, and that's how we have cordial, harmonious relations, in the public, and gotta take a picture of that there. So I'm in Westmount, and I'm gonna discuss the DRT, but before I do, I want to of course say my gratitude again, and grateful, thankful that my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and gotta get it. Thank you. Grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and I would love to give my anonymous sister that building there, or that one there, or that one for each one of those corners. That would be nice. And now I'm gonna discuss the DRT. So the debt refusion theory. But before I do, I want to say, of course, that it is the only solution to what's happening now financially in terms of the public finances of our civilization of North America, Canada. I'm speaking of as a Canadian, of course. I firmly believe that the DRT theory is the only solution where we are now with the debt. So I'm going to discuss the DRT theory. So the debt refusion theory for the creation of the UE, my DRT theory, includes what's called monetary integration. So I'm going to now show you some financial numbers of why. Just like when I say I got 700 trillions of kisses, trillions, the number of billions, a trillion is 1,000 billion, just that's how many kisses I got by the goddess credited plenty on push-ups and hawks with it. So I got those kisses plenty, but gotta get that DRT theory for the creation of the UE. The universal exchange. But first I just gotta take a little bit more picture right there, like that is so nice, and gonna discuss the DRT theory. So the debt refusion theory, which includes the monetary integration theory in finance, monetary integration theory. So my DRT theory includes what's called monetary integration in the world of finance. Monetary integration is exactly what they did in the European Union. The European Union, of course, the Germans got rid of the Deutsche Mark. They implemented the creation of the euro. Italians got rid of the lira,
adopted the euro. France got rid of the franc, they adopted the euro. So they created a common currency. So my theory, the DRT, includes monetary integration theory. Includes monetary integration theory. And it's time for my DRT. My DRT includes monetary integration theory, and that clock, see that clock there is always 7 o'clock. Always 7 o'clock. 7 o'clock on that clock. 7 o'clock. 7 years, it's been 7. 7 years, it's been 7. 7 years, it's been 7. So I don't know if it's said like that to be, but got something to find out. Learning every day, but you got to put that action. Not keep it in motion. So yours truly. So my DRT theory is the only solution. My DRT theory includes monetary integration theory. Monetary integration theory is what, of course, is my solution for the creation of the universal exchange unit. So I'm going to show you now the amount of debt, not the total debt, but the interest we paid. In a fancy word, servicing, debt servicing, in other words, paying the interest. So debt servicing is a fancy term to say how much interest we pay on the debt. So I pay interest. I gotta give a shout out to the Bank of Canada for holding the rate steady. I gotta give a shout out to the Bank of Canada for holding the rate steady. I gotta give a shout out to the Bank of Canada for holding the rate steady. So the Bank of Canada, which affects me and millions of Canadians like myself as an individual citizen of Montreal, Quebec, and North America, for world peace, I sing. But my theory, the DRT theory, is the only solution to what's happening now. The DRT theory. So the DRT theory, keep in mind, includes monetary integration, is what they did in Europe. So these are the numbers. The numbers, of course. The numbers. So the numbers. These are the numbers. But first I'm gonna turn my head left and right. Left and right, left and right. So the numbers for debt servicing, paying the interest. These are the official numbers from the Bank of Canada. I took this picture November 22nd. I took this picture November 22nd. November 22nd I took this picture, right? Keep that in mind. So in 2020, 2021, the interest on our public debt was 20.3 billion. And these are the official Bank of Canada numbers. You can find this on the Bank of Canada government information. This is public knowledge. This is public information. This is public information. So it was 20.3 billion. See? 20.3 billion. 1 billion is 1,000 million. That's what it was. That's what it was. So it was 20.3 billion. The year 2020, the budget year 2020, 2021. Imagine how much we pay just interest. But what's interesting is that 3 years later, and alarming and scary and terrifying in many ways, is that, of course, I'm just gonna take a picture of that beautiful. So you can see Montreal there. See? Part of the south, because it goes down. I'm on the mountain now. My mountain, Mount Royal, has 3 peaks. I'm Westmount. The other peaks, 3 peaks. Westmount. I'm on the peak of the mountain now. Right, so. Anyway, so the DRT theory, debt refusion theory. So the theory, 20.3 billion. 20.3 billion, right? So that's the theory. 20.3 billion, right? Is what we paid in interest. Now, 2023, 2024 for this year's budget, it more than doubled to 46.5, to 46.5, to 46.5. See? So 2020, 2021, it was 20.3.
So it more than doubled to 46.5. So double would have been 20.3 times 2 is 40.6. That's double 20.3. It's 46.5. 46.5. 46.5. Just paying the interest, servicing the interest on the public debt, on the public debt, on the public debt. This is all our debt, 40 plus million Canadians. Right? So imagine, this is catastrophic. So my brothers and sisters, the curse of Asperger's, I do present, of course. I do say, that is the only solution. Only solution to where we are now. Where we are now. Where we are now. Where we are now. Financially. Financially, economically. Financially, economically. So we more than doubled. More than double. Gotta salute the public works. Public workers. Public workers. I give a shout out to the public workers. So take all public and private debt. Refuse it. Refuse it. Create what I call the universal exchange unit. The universal exchange unit. The U. So as you saw, the debt servicing levels have reached a catastrophic point, right? Have reached a catastrophic point. Catastrophic point. So all the debt. Gotta salute the youth. Gotta salute the youth. Gotta salute the youth. So the DRT is also for my generation now, for tomorrow as well. So take all public and private debt. My private debt as a private individual is $10,500. So my debt, your debt, our debt, of all Canada, of all Canadians, together. Canada, United States, Mexico,
Cuba, Haiti, Dominican Republic. Haiti is in North America, right? So Dominican Republic, Mexico, and paradox of Cuba being socialist still, communist still, but can make a harmonious deal. I believe, maybe not, but nonetheless of North America. So take all private and public debt. My private debt is 10,500. Yours, mine, ours, and since the United States dollar is still the currency of choice for international finance, global business, and world trade, do a conversion. All the Canadian debt, public and private, my 10,500 added with yours, ours, the public and the private debt together, converted to US dollars. Mexican peso converted to US dollars will stay the same. Haiti, the gourd in Haiti, in Cuba, all the debt, all that number will be the initial money supply for a new global central bank. So all that number will be the initial money supply for a new global central bank. North American connected maybe with Bank of International Settlements, preferably by biometrics. The hand, the voice, and the eye are unique biometric identifier. That's why I'm calling on my Scorpio brother Bill Gates. Scorpio brother Bill Gates on my Scorpio brother Bill Gates. And of course, BlackRock is not the same as Blackstone or Larry Fink, the CEO of Blackstone, public and private institutions, Global Monetary Fund, blah, 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 World Bank. So create the universal exchange, preferably by biometrics. It could also be, of course, a currency like he was, of course, in the past and like we have now, but it could be a dual currency. It could be a dual currency, of course, with both biometrics, identifications, and new currency to create what I call the universal exchange unit. The universal exchange unit in order, of course, to create the two complementary covenant, the cooperative institutions, the dancing goddess and the dragon kingdoms institutions for the 21st century, for security and service, for security and service, and the Dragon Army, North American Citizen Integrated Defense. We're going to play that D defense, and of course the dancing goddess army for the environment and nature, for the environment and nature, and pleasure, and channel the aggression. Dragon Army with push-ups and hugs, eh? That's how we're gonna channel the aggression, with push-ups and hugs. That's how we're gonna channel the aggression, with push-ups and hugs and marching steps. And we're gonna mass finance reconstruction of roads, bridges, and you need to do a partnership. NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB. A little partnership to mass finance. It's time to finance citizens to work out, train, exercise, which has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. It's time to finance citizens to work out, train, exercise. It's time to mass finance citizens to work out, to train, and to exercise. As I go on these new routes, auctioning everything that I'm wearing, blah blah blah. And, give my anonymous sister that building right there. It's actually a house. It's quite nice with a complex here in Westmount. So once again, the DRT theory: take all public and private debt, my debt, your debt, our debt. Since, like I said, the US dollar still is the currency of choice for world trade, international business, global commerce. World trade, international business still is the currency of choice. We're gonna integrate and create the universal exchange unit, the UE, and we're gonna freeze prices. So we're gonna standardize all the prices of milk, butter, bread, milk, butter, all the goods, standardize. Thus we'll fight inflation. We're gonna be done with inflation. We're gonna be done with inflation and get my anonymous sister a house, and me build a house of the dragon and the forgotten goddess temple. All I need, severe, simple, austere, blah blah blah. For the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, farmers, and those involved in the fast food now, you know, getting that fast food, and all those truckers, nurses, public works now changing the aqueducts, the sewers, the electricians, the plumbers, the bakers, the plumbers, the bakers, and the plumbers, the bakers, all those involved in the production, distribution of food. Now, as I march to this mountain, the DRT once again: take all private and public debt. My private debt as a private citizen is $10,500. So my debt, your debt, our debt
together is going to be in the US dollar conversion. The US dollar, all that number will be the initial money supply for a global central bank. Or initial money supply for a global central bank. And that will be the initial money supply. We'll set an interest rate limit, 10%. We're going to set the interest rate limit, 10%. So we're going to set the interest rate limit of 10%. It can be 7.70, 1.56, 3.33, 7.18, 4.18, whatever the number is, but no higher than 10. So that's going to be another standard, double standards, and then we can rebuild, construct, and have some pleasure and purpose, build more bridges, renew our bridges, railroads, build new public transit, so we can do more public works like this. So as a curse of Asperger's, I present to you the DRT. Thank you for the rehabilitation work here, public workers. They closed it, and gotta give it a little bit of shout out to the public works, and I'm gonna switch to that work for liable province. So we gotta be mindful that the public and the private, we gotta work together. Public and the private, we gotta work together. The public and the private, we gotta work together. You know, the public and the private. Everything that I do when I say my dream, manifesting as the empire for the youth, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, firefighters, truckers, plumbers, electricians, those delivering the goods, warehouse workers, and support the dream for a public-private partnership, a PPP, a public-private partnership, the North American Union, world peace, the Democratic Republic of North America, North American Unite, pro-labor and love, universal revolutionary centrist, solutions, workout push-ups, tickles to those who will, hugs to those who will, free kisses to those who will, because kisses I got, blah blah. Gotta give a shout out, salute to the bus drivers, public transit, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, and all involved in the production, distribution of food as we go all the way to the top. And I gotta see how beautiful this building is. The architecture of this building is really amazing, and I would love to see this build servers across satellite connected NORAD, public-private partnership, Dragon Army for monitorization, surveillance of the public, 24/7 with webcams for security service, and for the greater good, for security and service, and for the greater good, for security and service, and for the greater good. We gotta go double trouble, and gotta get for that notice, and we gotta get for that notice, and gotta get for that notice. Gotta get it for those. I got plenty of time. See, gonna take a picture right here because it's kind of cool. Kind of cool how it is now, and see, oh, that'll feel good. So I always feel good, and you know, the curse of Asperger's had made that I am obsessed about study of civilization. So the study of civilizations contains public finance, right? From ancient Egypt, I specialize ancient Egypt, ancient Egyptian civilization, specialize in ancient Sumeria from Babylon, and of course ancient Romans. So, and of course, as a philosopher, I presented my thesis theory, which states, of course, that North America, we constitute a civilizational complex, a new civilization, and you see how the debt is. Servicing the debt has reached record levels, so there's no other ways but, of course, my DRT theory, the DRT theory, and for the creation of the U. For the creation of the UE. So take all public and private debt, refuse it, create the universal exchange unit, and of course the biometrics, and together with the Bank of Canada, my sister friend Chrystia Freeland, Bank of Canada, Bank of Mexico, Federal Reserve Bank, Bank of International Settlements, World Bank, IMF, and do it locally, nationally, even internationally. And it's my turn to cross the street now. Although I always check, even if it's my turn, you know. Never know, although the car slowed down, you gotta check, even if you got plenty of time, but you still gotta check. And anyway, so that's the DRT theory, calling all to support the DRT theory for the creation of the UE once again. As I reach the mountain here and admiring that building is top. Got a beautiful complex. I will it to have it for the Dragon Army, Dancing Goddess Army, and build some more servers, and connected with webcams across North America for the public and the
Of course, the monetization in the public and 24/7, of course, for service and security, Dragon Army, Dancing Goddess Army, and on demand, on the road, 24/7. North Americans unite, North Americans unite. And I take a little picture of these here, right here, rocks, you know, super nice rocks. And always like to see those rocks like that, and get it for a little bit of a picture, and get a little bit of a picture right there, and gotta get it for the rocks, get it for the dogs. See? Yeah. Yeah, it is, see? Actually, we're gonna enter by here now, but we could actually go around, enter by that side, but just wanna take a nice picture of here, of this place here, and like that, see? There you go. See people holding hands gives me hope and joy, and maybe they're gonna support the DRT, you know, because it gives me hope to. Anybody want to finance? I go up and down these stairs and gonna sing it in that French. And we made it to the mountain. For those working in that fast food, flipping up those burgers, here we go. Always for the butchers and the bakers and the nurses and the doctors, rock and roll. For the greatest woman that I know, anonymous sister, she deserves to be 7 times richer. God love for Taylor Swift, but my anonymous sister deserves to be 7 times richer. I said 7, the number after 666. Before that 8 is 7. Got a sun shining for the butchers and the bakers and the nurses and the doctors. How about those plumbers and the construction workers on those cranes? For those truckers and for the lovers on the Dane on the lanes. Switching up, that's insane. Rock and roll, you know I play the game. Play a game for the lovers, play a game for the truckers. For the butchers and the bakers and the nurses, sing it 24/7. And the firefighters. And those firefighters gotta salute them. For the lovers, for the lookers. And for the butchers. Always say that 24/7. On the mountain as I go. Hey, there's no more snow. It's that 7 of that march, let's roll. Rock and roll up in the road. Rock and roll up in the snow. Rock and roll up in the show. Rock and roll up in let's go. Rock and roll up in the window. Rock and roll up in the food. Security gotta need that loot. For the butchers. And for the bakers. For the nurses and the doctors. Hey, look at those trees, that flora and that fauna I gotta see. That flora I gotta fauna I gotta see. Where's the sea? That's a river, that's a river, that's Montreal Hawk Island. And that's the Dragon Rainbow singing it the Reds go. For no trouble I sing it, for the kisses and some hugs. And some lovers for the bridge builders that public works. Bridge builders that the public works. And those rocks up in the butchers and the seas up in the masters. And the seas up in disaster. No, that's just rock and roll, that rainbow, rock and roll, or the dragon. Oh. Et voilà, on est sur le Mont-Royal. Hey, il n'y a plus de neige, regarde. Avec les mains dans les airs, belle province, les camionneurs. Les infirmières de la flore et la faune sont où? Les écureuils qui mangent, où, regarde. Ou pas avec les oiseaux dans les airs, le ciel bleu, dégage les nuages, le soleil, mon pape. Parlez pas d'amour, mais je vous entends pas mal. Je veux rien savoir, merci, bonjour. Des câlins, vous avez, j'en ai plein. Et le meilleur, ouais. Puis ça danse, puis ça jase. Hey, pas d'argent pour une guitare, pour un tambour, de financement, regarde. L'âme du dragon. Ah oui, un ton. Arc-en-ciel, il est où? Regarde, ça a l'air d'un loup. À moitié quasiment fou. Ben oui, conjuguer le bécherel, je conjugue amour sans le savoir-faire. Et le travail public, ça change les aqueducs, regarde. Pas une république, c'est la belle province, c'est la démocratie. Et il faut que ça soit le renouveau quand j'écris. Les infirmières, les docteurs, les camionneurs, les électriciens, les charpentiers, la charpente, les tables de feuilles. Regarde, il y a du bois, regarde l'ensemble. Table d'éveil, il y a du bois. Ah oui, il y en a plein. Les arbres, puis ah oui, les écureuils. Il faut chuchoter.
Parce que peut-être ces citoyens ne parlent pas mon français. C'est peut-être de l'anglais. C'est peut-être un corbeau. C'est peut-être ma légion. Ma légion en Estrie, à 17. Jusqu'aux îles de la Madeleine. Ça fasse rien. Ça fasse danser. Des galets avec des corbeaux. Puis ça fasse comme des ciels rock'n'roll. I like to stay in the forest. So once again, what time is it? Close to 3 o'clock, 44 seconds to 3. 44 seconds, 44 seconds. And you know, I'm gonna say my gratitude, but I gotta take off some. Let me take off a little something. Do some stretches. I switch it to that French. It's getting hot. Oh, I see a rock. I see a rock. Actually, I don't need a rock. I see somewhere there. We're cutting from the trees. And we reached Montreal, you know. I feel good when I come here. The air is fresh. Some trees need to be cut, I guess. So, I got that black, look at that beautiful black fertile earth. That's fertility. You know, regenerating, man. Takes that water, takes that sun, and takes me getting off this. It's getting too hot with this on me. You know, so I take off that. Take these off. Keep this on and put it on the back. Alrighty.
now it's a bit heavier, but it's gonna be good. We're gonna be hiking workout. Ready for some more marching in the forest. We're gonna switch to double Provence French, but first again I gotta say my gratitude, grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, and right now I'm meditating on, of course, the days for the fast food workers flipping those burgers, cheeseburgers, groceries, cheeseburgers, fries, bacon, and baking those burgers, flipping those burgers. And I salute rock and roll for those flipping those burgers, as you know. Flipping out those burgers. They be flipping, they be flop. Flipping up the burgers on the clock. Hawk, hawk, hawk. On the clock, tick tock. Hawk, hawk, hawk. With the snake and with the lions. Let's go right for the dancing in the public. Dance, my children. Take that loving and that hygiene. Dance, my children. Take that loving and that hygiene. Dance, my children. Take that loving and that hygiene. On the mountain, I am. On the forest, yes, we can. On the forest, yes, we can. On the forest, yes, we can. And we got some rocks. And we got some rocks and rock and rollers as I go. And the forest, that's for sure. Rebirth, the sun, we flow. For that spring up in the march. For that spring up in the launch. For the spring up in the bunch. For the spring up in the lunch. For the sing up in the bunch. For the sing up in the trunk. For the butchers and the bakers and nurses and the doctors. Those grocery store clerks. Gotta give it for some loving. Gotta give it for the shove. Gotta give it for the lovers. And the butchers and the bakers and the truckers. The nurses and the doctors, grocery store clerks, I see them. For the bakers, the truckers, the butchers, the nurses, the doctors. Hey, those flipping up those burgers. Try this North America, we love it. Try this North America, we shove it. Try the North America, we got those 3 rocks with it. Got those 3 rocks. We can split and do some push-ups. And we're gonna work out, that is for sure rock. Hey, what time it is to say my gratitude again as I'm on the mountain. But first I'm gonna do a lot of rock and roll. On the mountain, you know that I flow. French and English, rock and roll 306. Ready for some rock and roll again, up in the go. Ready for that rock and roll of the dragon on the mountain. You see the rocks, the trees and the rocks. For the butchers and the bakers and the nurses and the truckers, yeps. For those flipping up those burgers, hey, you gotta give some loving. Loving for the firefighters. For the bakers, the nurses, carpenters, the electricians, the construction workers on those cranes. Civilization and that nature. Gotta clean and gotta work out. Gotta do some push-ups and some loving.
Love me so much. Trees in the sky, what's up? On the mountain, that's Mount Royal. On the dragon, that's that rainbow. On the mountain, that's that royal. On the rainbow, that's that dragon. On the mountain, that's that royal. On that dragon, that's that rainbow. Oh, you see some rocks and rolling. Citizens up in the go. Up in the go, no more snow. That's the spring knocking at the door. That's that spring that knocking at the door. That's that spring that's knocking at the door. That's that spring that's knocking at that door. That's that spring that's knocking at that door. That's that spring that rock and roll. That's that spring that's knocking at that door. That's that spring, sing me some more. And that sing up in the sing. And that sing up in no blinger. No money for the studio. That's okay. I roam free like eagle, yo. Eagle for the seagulls. They're the seagulls under sunshine. Live another time, another road. For the rock and roll up in the road. For the truckers on the roads. For the butchers. Firefighters be beside the lights. No red sky. Hey, go that steadfast, go. Rock and roll, that's his for show. For that PPP up in the road. For that PPP up in the go. For that PPP, recycle me some loving, some new sunshine, new song it. Some new liberty, relive it. Some new relief up in the sky it. Some new sky it, as you love it. And the river, that's that flow. Up in Montreal, you know we go. And the river, that's that flow. And that's Montreal, you know we go. And the river, that's that flow. On the Montreal, you know we go. And the river, that's that flow. On the Montreal, you know we go. And the river, that's that flow. On the Montreal, you know we go. And the river, that's that flow. On the Montreal, you know we go. On the river, that's that flow. As I roll up with that red. That is what I said. That is what I said. That is what I said. Et le soleil qui brille, on est sur la montagne du Mont-Royal. Et il y a des roches, regarde. En rouge, c'est que j'aime le ciel bleu. Eh, ah ouais. Faut-tu que je vous invite à l'Assemblée nationale de traite ajustée? D'ici aux îles de la Madeleine jusqu'à Saint-Damien-la-Rivière, de la métropole, regarde les gratte-ciels. Il y a des gratte-ciels, il y a des arbres, il y a des écureuils, il y a tous la flore, puis la faune. Faites bouger les mains et les doigts dans les airs, puis qu'on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai perdu le compte. Ben c'est pas grave, le compteur du rock'n'roll, le dragon arc-en-ciel. Ben oui. Ça, pour les travailleurs publics. Pour les infirmières, électriciens, les charpentiers, charpentes, la table, puis ça prend du bois, regarde. Hey, les boulangers dans les boulangeries. Du pain, ça en fait, ben oui. Et on a des patates qui s'en viennent, c'est bientôt le printemps, les cloches sonnent du printemps. Pas de neige, sa montagne, le Mont-Royal, je vous danse, puis je vous chante. Pas de transe, mais regarde, les trains circulent dans la métropole. Puis on est dans une rivière. J'appelle ça le serpent. Mais d'autres noms, c'est pas grave. Si on dit tous ensemble, vive l'amour à la Renaissance, la belle province de l'Amérique du Nord. Pour une chanson. Du vin, ah ouais, pour le vent. Du nouveau, le pape, le soleil danse. Et regarde, oh, c'est quasiment à moitié fou ensemble. Moitié fou, ça roule. La camionnette. C'est-tu ma tante? Ginette. Regarde comment elle danse. Les cheveux, on dirait que c'est les années 80. Et le chemin du Mont-Royal. Ben, chez nous, sur la montagne, ben, chez vous, ça m'appartient pas, ben, c'est public. La République, il n'y a pas de démocratie démocratique, ben, un peu à moitié comique. Du cinéma, j'en vois pas ici, je ris, rire ensemble. Et ça, c'est
Racines, des racines, ah ouais, des noix on écrase, des noix puis faites pas la pollution ensemble, s'il vous plaît, pour la flore puis la faune. Des roches, ça roche. C'est pas dur qu'on monte en vallée puis on monte de l'entraînement physique. Et là, mon oncle. Ah ouais, mon oncle. Mon oncle, le gars, qu'est-ce qu'il dit à l'Assemblée nationale? J'entends rien, je suis sur la montagne. Puis qu'est-ce que je fais? C'est du rock'n'roll comique pour la danse. Vous me parlez de l'amour d'autres centrales d'Hydro-Québec? Ah oui. Je vous lave les pieds puis je vous danse. C'est bon encore, on a encore des accords ensemble. Service, blablabla, je veux rien savoir si vous me parlez pas d'amour. Merci, bonjour. Bienvenue à une autre session de entraînement physique rock'n'roll sur la montagne de votre dragon arc-en-ciel qui vous invite à faire de l'entraînement physique. Puis je me sens toujours bien quand je viens ici. Puis aujourd'hui, spécialement dédié à ceux qui travaillent dans les restaurants. Puis les restaurants, c'est qu'on dit en anglais les fast-food. Les fast-food, tu sais. Comment? Si on traduit ça mot par mot, ben, c'est comme la nourriture rapide, mais pas vraiment la nourriture rapide, là, mais ça commence bien par une chanson, mais vous savez qu'est-ce que je veux dire dans les... Ils travaillent dans les hamburgers, ils font les frites, ils font la salade, tout ce qu'ils font là, ces produits alimentaires, puis ils font la cuisine pour la cuisine rapide, tu sais, ils font les hamburgers comme les restaurants comme la Belle Province, McDo, Burger King, tout ça pour les employeurs, je pense, pas pour ceux qui font les mignons, puis ça encourage à faire l'entraînement physique. Je vois mes citoyens qui font bien, ça me rend toujours plaisir de voir du monde qui s'entraîne, puis qui font de l'exercice, puis c'est toujours ça, qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce que j'aime faire, puis c'est vraiment, je dis toujours, mais comment conditionnement physique, ça commence aujourd'hui. Puis s'il vous plaît, si vous venez ici, ne pas laisser des canettes, là comme ça, là. Des canettes, des déchets, mettez-les soit dans le recyclage, si ça peut être recyclé pour le recyclage, là. Parce que là, j'en trouve, là, tu sais, comme ceux-là, là. Tu sais, vous voyez ici, là, ça pollue, tu sais, ça vient, puis s'il vous plaît, ne pas laisser ça ici, là, ça doit être recyclé, ça, parce que les écureuils peuvent en manger, puis ça doit être mis dans le recyclage. S'il vous plaît, faites un effort si vous venez ici, là, parce que il va falloir la prochaine fois que je vienne, ça me dérange pas que vous buvez ici, puis ça, mais juste faites un petit effort, là, ne laissez pas traîner, parce qu'on a des écureuils, on a des marmottes, on a bien de la flore puis de la faune, puis ça endommage, puis on essaie de préserver, puis il y a des nouvelles plantations, puis du travail qui se fait, puis c'est une grosse montagne, la forêt sur la montagne, le Mont-Royal, c'est pas juste ma montagne, là, c'est la mienne, la vôtre, la nôtre, ça ne m'appartient pas, ça nous appartient à nous tous. Oui, c'est des travaux de plantation, fait que il faut un effort pour planter tout ça, là, fait qu'il faut qu'on fasse un effort nous aussi, pour faire notre part en tant que citoyen, là, pour ne pas polluer, s'il vous plaît, mettre ça dans, pour ça on a des travaux publics, les travaux publics, qui mettent ça dans le recyclage, puis qui mettent ça dans les vidanges, puis mettent ça dans le recyclage, là, puis that's rock'n'roll, c'est pas difficile, puis on a un beau service, on peut toujours améliorer, comme moi aussi, je suis un travail en cours, hein, mais je dois dire ma gratitude, même si je suis 10 000 $, 500 en dette, votre aspi artiste, j'ai l'Asperger's, puis amnésie double A, aspi artiste, puis amnésie, puis bien sûr, amnésie, puis artiste, puis bien sûr que aussi je suis un artiste, athlète et philosophe, puis un analyste en géopolitique, puis bien sûr que je fais de l'entraînement physique beaucoup souvent, puis c'est mes obsessions, aussi des jeunes en public, puis la République aussi, ici, l'Amérique du Nord, pour l'Union de l'Amérique du Nord, en Union du Québec, puis la belle province, puis il faut qu'on fasse un effort ensemble, puis c'est important. Ouais, ici, c'est des travaux de plantation, fait qu'on aide la nature. C'est pour ça, quand je vois des déchets comme ça, juste faites un effort pour les mettre dans les vidanges, parce que, le plastique, tout ça, ça endommage, là. Ça, je fais du ramassage, fait que s'il vous plaît, faites un effort, mettre là, il y a des choses, il faut les mettre dans le recyclage, puis dans des choses comme ça, puis juste faites un effort, Ouais, ici aussi, c'est une zone de plantation. Parce que là, j'en trouve déjà, puis j'en vois, il va falloir que j'amène un gros bac pour toutes les ramasser et faire du bénévolat, Vous pouvez mettre ça là-dedans. Vous pouvez mettre ça là-dedans, ou vous pouvez mettre ça dans le recyclage, Dans le recyclage, là.
Faites un effort. C'est ça, il faut faire un effort. Faites un effort. Faites un effort. S'il vous plaît, les dragons arc-en-ciel, puis je vous demande, un appel de cœur, parce que c'est moi aussi, je fais du ramassage, puis j'aime ça venir ici, puis ici je médite avec la flore, puis la faune, qu'est-ce qui se passe, puis il se passe ici, puis toujours 24/24, les choses qui se passent, puis c'est toujours important de faire un petit appel à la population, puis ça prend de l'action, tu sais, puis ça prend de l'action, mais en temps de monter maintenant, je monte, puis je veux dire ma gratitude, tu sais, la gratitude que j'ai payé mon loyer pour le mois de mars, là. J'ai 10 000 500 en dette, je suis en dette. Artiste athlète, double A, parallèle à aspire avec amnésie, amnésie rétrograde, artiste athlète, puis philosophe, et bien sûr que en tant qu'artiste et philosophe et analyste en géopolitique qui a l'Asperger's, fait que je vais répéter 2-3 fois la même chose, puis répéter 2-3 fois la même chose, et répéter 2-3 fois la même chose, puis je vais bien sûr être obsédé par certains sujets, mes obsessions, mais c'est les études en géopolitique, la géopolitique, l'analyse, les études en géopolitique 24/24, puis l'analyse en géopolitique 24/24, l'analyse en géopolitique 24/24, puis avec bien sûr le sport, la danse et mon sport préféré, la danse et mon sport préféré, la danse et mon sport préféré, et bien sûr l'entraînement physique que j'aime faire beaucoup, puis l'hygiène en public, c'est quand même mes obsessions, fait que aussi la flore puis la faune, fait que en vous faisant un petit appel avant, je dois dire ma gratitude, même si je suis en dette de 10 500 $, j'ai la gratitude que mon loyer est payé, j'ai payé mon loyer pour le mois de mars, payé ma facture d'électricité, payer ma facture d'électricité, payer mon loyer, payer ma facture d'électricité, payer mon loyer, puis payer ma facture d'électricité, puis j'ai du café visité, puis c'est that's all rock'n'roll. Fait que c'est de gratitude, puis la civilisation c'est un privilège, puis on marche, puis fait l'entraînement physique, c'est super important ici. Ah, ça fait du bien. J'aime toujours ça. Là. Quand je viens ici, mais l'air il est frais. L'air il est super frais ici. Ah, super frais, tu sais. Une fraîcheur quand même excellente, tu sais. L'air il est frais. D'une fraîcheur excellente ici, puis c'est super important. L'entraînement physique pour moi-même, puis pour les autres, puis faire du service technique, puis dans une... Oh! Celle-là, il faut faire attention. Je pense qu'il vient de tomber parce qu'il n'a pas été capable d'être tenu par l'effort. Fait que ça a bloqué le chemin un peu. Mais là, il y a quand même 2 chemins parallèles ici. Fait qu'on est bien pour en passer sur le bord. Mais quand même, il était pas là hier quand j'ai passé. Puis là, il est là. Ça veut dire qu'il est tombé en soirée à minuit, peut-être à 3h. Mais que ce serait pas la déesse des éclairs. Et là, on fait de la arc-en-ciel. Ben, je veux dire ma gratitude encore une fois. La gratitude, ben, mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, payer mon loyer, payer ma facture d'électricité, et j'ai du café visité, puis de la nourriture, puis bien sûr, faire l'entraînement physique, puis de la danse, puis un petit dature, rock'n'roll. Et c'est vraiment la montagne, puis le Montréal que je connais le plus, hein, l'amnésie rétrograde, puis on se fait avoir déménagé. L'Asperger, je l'ai accepté mon Asperger dernièrement, puis je suis un artiste athlète, philosophe, et j'invite tous à soutenir mon rêve pour un partenariat public-privé, hein, qui se manifeste comme le rêve de la déesse et du dragon qui danse, qui est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé. C'est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé. C'est fondamentalement un appel pour un
partenariat public-privé à travers l'Amérique du Nord, à travers le collectif de civilisation nord-américain, parce qu'on forme un complexe de civilisation nord-américain, un complexe en Amérique du Nord, et pour en faire bien sûr ici, l'entraînement physique, puis c'est super important, je vous encourage, puis c'est ma médecine et thérapie de choix, puis oui, mes chers Québécois, Québécoises, vous êtes de ma famille, des fois on est dysfonctionnel, hein. Moi aussi, je suis un travailleur public, il y a des choses que je suis médiocre, dans certaines choses, je suis médiocre, moi-même, dans certaines choses, je suis comme ci, comme ça, dans certaines choses, ben, je suis médiocre, puis dans certaines choses, je suis comme ci, comme ça, puis pas bon, mais je suis excellent en géopolitique, en danse meilleure, puis bien sûr, ma trinité de théorie, la théorie d'intégration citoyenne, la théorie de la refusion de la dette, qui est la seule solution en ce moment pour sauver le monde, les finances publiques où qu'on est rendu pour payer la dette, puis ça, je vais vous donner la preuve, bien sûr, que de certaines choses que je vous dis, puis c'est tout bien sûr, comment je vous dis, comme par cœur, puis par volonté, c'est bien sûr un partenariat public-privé que je fais appel, puis fondamentalement, c'est un partenariat public-privé, l'armée du dragon, puis le royaume de la déesse et du dragon qui danse, le royaume de la déesse et du dragon qui danse, le royaume du dragon et de la déesse qui danse, le royaume de la déesse et du dragon qui danse, c'est ça fondamentalement, un partenariat public-privé que je fais appel, puis pour que vous soutenez, puis bien sûr je vous encourage à faire l'entraînement physique, puis avec consentement. Donnez-vous un câlin comme jamais avant été, c'est mon message principal avec consentement. Donnez-vous un câlin comme jamais avant été, c'est mon message principal avec consentement. Donnez-vous un massage, puis un câlin comme jamais vous l'avez fait auparavant, c'est mon message principal. Puis s'il vous plaît, ne pas polluer ici, mettez ça dans les vidanges, dans le recyclage, si vous mettez ça ici, mais... Oh, puis quand vous venez ici, l'air est frais, là. Ah oui, l'air, oh. Puis ici, je peux me nettoyer les poumons, parce que moi aussi, j'ai du nettoyage à faire, du travail sur moi-même, puis c'est bien du travail, puis du travail continu, puis c'est toujours maintenant que ça commence, puis ça commence maintenant, puis mon entraînement physique, moi, je vous encourage aussi, bien sûr, de faire de l'entraînement physique, puis bien sûr à dire aussi que mon conditionnement physique commence dès aujourd'hui, puis le vôtre aussi. Puis bien sûr, le mien, le vôtre commence aujourd'hui, puis ça fait qu'un commencement aujourd'hui, bien sûr, puis que ça fasse un travail, puis qu'on s'en fasse aujourd'hui. Et bien sûr, pour en faire une reconstruction, une régénération, bien sûr, que ça fasse ici, puis maintenant, puis du travail, puis ensemble ici sur la montagne. Puis... ça va pour la montagne. Ça va pour ici, tu sais, pour en faire pour l'armée du dragon, puis qui est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé, puis pour faire l'implémentation de ma trinité de théorie, la théorie de l'intégration citoyenne, la théorie de la refusion de la dette, que je veux vous discuter maintenant un peu, puis on va faire bon pour en discuter, puis pour en aller en arrière de Belvédère, puis là il n'y a plus de neige, fait que j'ai pris ce chemin parce que ça fait un bout que je ne l'ai pas pris, ça fait un couple de mois, là, puis l'hiver, fait que l'hiver s'en va, c'est fini, fait que je vais discuter un peu de ma théorie qui s'appelle la théorie de la refusion de la dette. Quelle heure qui est? C'est le temps, 3h26 que je discute la théorie de la refusion de la dette, puis je vais vous montrer maintenant que ça, pourquoi je dis que c'est la théorie de la refusion de la dette que j'ai composée les dernières années, puis vous voyez, c'est encore dû à la malédiction de l'Asperger. Avoir l'Asperger, ça fait bien sûr que j'ai des obsessions, puis une de ces obsessions, c'est les études de civilisation, puis ça inclut dans les études de civilisation les finances publiques. Puis là où on est rendu pour les finances publiques, payer l'intérêt, juste servir l'intérêt dans d'autres mots, c'est payer l'intérêt sur la dette publique fédérale, tu sais, qui est mélangé avec la provinciale. Bien sûr, ce que on est rendu à un chiffre énorme. Un chiffre énorme. Donc, je vais vous montrer ce chiffre en ce moment. Ça. Voilà, en 2020-2021, payer la dette
l'intérêt sur la dette, c'était 20,3 milliards, 20,3 milliards, 20,3 milliards. Ça a fait 1 milliard, bien sûr. Ça a fait 1 milliard, ça a 9 zéros. Fait que c'est 20,3 milliards en 2020, 2021 que ça a été juste servir de la dette. Puis après ça, 3 ans plus tard, 2023, 2024, ça a été plus que double. Ça a été à 46,5 milliards. Fait que double, 20,3 double, ça a été 40,6. Fait que ça a plus que doublé. Ça, c'est juste payer l'intérêt, par exemple. Ça, c'est juste payer l'intérêt sur la dette. Ce chiffre-là, c'est énorme. Cette année, 2023-2024, payer l'intérêt sur la dette fédérale, c'est en tête de 46,5 milliards. 46,5 milliards. 46,5 milliards. Imaginez-vous ça. C'est à 9,01 milliards. Combien qu'on paye d'intérêt sur la dette, tu sais? Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Donc, ça a plus que doublé, hein? En 2020, 2021, c'était 20,3 milliards. Le double, ça aurait été 40,6. Et maintenant, c'est 46,5, 46,5, 46,5. Et donc, la théorie de la refusion de la dette, c'est la TRD. Ma théorie inclut bien sûr la théorie d'intégration monétaire. La TRD inclut la théorie d'intégration monétaire. La TRD, ma théorie de la refusion de la dette, inclut la théorie, ma théorie, la théorie d'intégration citoyenne. Ça inclut bien sûr la théorie de la refusion de la dette. Donc ma théorie, la théorie de la refusion de la dette, inclut bien sûr la théorie d'intégration monétaire. C'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe, bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe, avec bien sûr les Européens, les Deutschland en Allemagne, ils ont enlevé le Deutschmark, ils ont créé bien sûr l'euro, et ensemble avec les Français, ils ont enlevé le franc, ils ont créé l'euro, puis ensemble avec les Italiens, ils ont enlevé le lira, ils ont laissé faire le lira, les Italiens, les Français ont laissé faire le franc, les Allemands ils ont laissé faire le Deutschmark, ils ont laissé faire ça, puis ils ont adopté l'euro. Nous, on va faire la même chose en Amérique du Nord, dans le collectif de Citoyen Americain, on va prendre toute la dette. Fait que tenez en compte que ma théorie, la théorie de la refusion de la dette, ça inclut bien sûr la théorie de la refusion de la dette, inclut bien sûr la théorie d'intégration monétaire. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Donc, prendre toute la dette publique-privée, ma dette de 10 500 $, votre dette, notre dette Canada, et faire une addition puis une conversion, parce que l'argent des États-Unis, le dollar américain, c'est encore la monnaie de change pour les échanges internationaux, les échanges du monde global, le commerce mondial, puis bien sûr le commerce du monde, puis les affaires internationales, puis les finances globales, bien sûr, le dollar américain, la devise des États-Unis. Fait que faire cette conversion, toute cette conversion, bien sûr, faire la conversion de l'argent des États-Unis, faire une conversion pour faire ce que j'appelle l'unité, échange universel, l'unité, échange universel, l'unité, d'échange universel, l'unité, d'échange universel, l'unité, d'échange universel, l'unité d'échange universel, l'unité d'échange universel, unité, échange universel. Donc, laissez ici, s'il vous plaît, avec votre aide, bien sûr, on va pouvoir construire du royaume de la déesse qui danse et du dragon. Ici, on va faire une chanson en bilingue, ça va faire ici avec votre aide, on va faire ici, on va faire une petite chanson en anglais et en français. Let's go! Let's go! Here at the back of the Belvedere, I want to, with your help, build the House of the Dragon. All I need in a pyramid austere, simple, severe. All I need is 3 rooms, 8 sleeping quarters, a kitchen to cook, and a bathroom to take a bath. 3 rooms, side to side, pyramid, face to face with the forgotten goddess temple. Let's build it circular, 7 stories, rainbow style, face to face with the scarlet, red. Pyramid, House of the Dragon, face to face with the forgotten goddess temple. And here, forgotten goddess temple with the House of the Dragon, build it face to face. I credit kisses by the trillions. Some rock and roll, some push-ups from allies and armies, pledge your allegiance to the back of the Belvedere, I'm all royal. Help it build for the public-private partnership, the dancing goddess and the dragon kingdom. Support the building of the Forgotten Goddess Temple, face to face with the House of the Dragon right here, 93 meters in the back of the Belvedere, Kondianak. Back of the Belvedere, Kondianak, support the building of the House of the Dragon, face to face the Forgotten Goddess Temple. To dance, to work out, to have dream interpretation, astrology, or other things which can be, of course, for pleasure and purpose. Support the building of the Forgotten Goddess Temple right here, face to face with the Forgotten Goddess Temple to be the House of the Dragon. Help support the building right here.
right now, soon start today, the House of the Dragon, face to face with the forgotten goddess temple right here. So all I need is 3 rooms, a sleeping quarter, a kitchen to cook in, and a bathroom with a bathtub right there in the pyramid. And the forgotten goddess temple right here, 7 stories high in a circular manner to go up and have dream interpretations, activities for the flora, for the fauna, and for the equinoxes, and the sunrise and the sunset, and full moon, new moon, all moons, quarter moons, all 4 quarter moons, full moon, new moon, quarter moons, half quarter moon, half quarter moon. For the forgotten goddess temple face to face with the House of the Dragon. Now we're going to switch to our French province. Ici, avec votre aide, s'il vous plaît, Sydney, la construction de la maison du dragon en arc-en-ciel rouge écarlate. J'ai besoin juste de 3 chambres. Une chambre à coucher, une chambre à dormir. Puis une cuisine dans une pyramide ici, 93 mètres en arrière du belvédère Condioronac. 3 ici, puis face à face. Le temple de la déesse, oubliez le temple de la déesse, oubliez le temple de la déesse, oubliez pour des activités comme l'équinoxe, la pleine lune, la moitié lune, les quarts de lune, les 4 quarts de lune, la moitié lune, la pleine lune, la nouvelle lune, des interprétations de rêves, de danse pour la flore, puis pour la faune, puis pour l'entraînement physique, puis la renaissance, défense, sécurité. Et pour le rêve de votre dragon arc-en-ciel, la maison du dragon, et la maison du dragon, et le rêve de du dragon, de la déesse, et du dragon qui danse, de la déesse, et du dragon qui danse, de la déesse, et du dragon qui danse. Mon rêve pour un partenariat public-privé pour l'Amérique du Nord, les Nord-Américains consolidés en République démocratique. Votre philosophe artiste aspire avec amnésie, aspire double A, aspire avec amnésie, artiste athlète, philosophe, maison du dragon. Et voilà, s'il vous plaît. Et donc, la théorie de la réfusion de la dette, maintenant je vais vous parler parce que vous avez vu, juste servir la dette, combien ça fait. Ça c'est l'intérêt qu'on paie, fait qu'il n'y a pas d'autre théorie que ma théorie de réfusion de la dette qui inclut la théorie d'intégration monétaire. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe avec l'euro. Donc, on va prendre toute la dette, public-privé, Québec, Canada ensemble, Mexique, États-Unis, Haïti, puis Cuba, puis le pays de l'Amérique du Nord, du complexe de civilisation nord-américain. Comment j'appelle l'Amérique du Nord? Parce qu'on forme un complexe de civilisation nord-américain unis, puis on forme ensemble une constitution complexe. La Renaissance, je suis ici pour vous chanter, puis blablabla, vous chatouiller aussi avec ça. Mais la théorie de la réfusion de la dette, c'est sérieux, parce que c'est sérieux quand même. Il faut faire l'implémentation ensemble, les publics, puis les institutions publiques, privées, bien sûr les banques, puis la Banque du Canada fédérale, puis ma soeur citoyenne Christian Freeland, ma soeur citoyenne Christian Freeland, ma soeur citoyenne Christian Freeland, puis bien sûr d'autres qui vont faire pour la faire l'entraînement physique, puis pour faire la théorie, pour l'implémentation de la théorie de la refusion de la dette. Donc prendre toute la dette publique-privée, prendre toute la dette publique-privée, puis ma dette publique, privée, mon citoyen privé. J'ai 10 500 $. Ma dette, votre dette, on va faire le ramassage, puis on va faire la conversion en argent états-unien, parce que comme j'ai dit auparavant, l'argent des États-Unis est encore la devise de change pour les commerces internationaux, les banques du monde, puis les affaires du monde. Fait qu'on va faire la refusion, on va prendre toute la dette publique-privée, on va mettre ça tout ensemble, on va mélanger tout ça ensemble, puis on va faire un beau mélange paquet, puis on va faire ça va donner des milliards, puis ça va faire bien sûr 1 milliard, puis des milliards, puis des trillions, puis ça va faire des billions, puis ça va faire bien sûr des milliards, puis des millions, puis des milliards, puis des millions, puis ça va faire tout ça sur le chiffre de la dette. Ça va fonder initialement une banque, puis ça va faire une nouvelle banque en Amérique du Nord, puis cet argent-là, ça va être de l'argent initial. On va mettre le taux d'intérêt maximum de 10%, ça peut être 7,70, 3,33, 1,506, 4,18, 7,18, et ça peut être 1,11, ça peut être un autre chiffre, ça peut être quel autre chiffre, mais ça va être maximum 10% de taux d'intérêt après ça, puis on va standardiser, on fait des standards de tous les prix, du pain, du beurre, du pain, du bacon, des saucisses, des biens, puis on va faire un standard, puis on va créer l'unité d'échange universelle, ça va être égal au dollar américain. On va finir avec l'inflation par mettre un standard pour l'intérêt aussi, fait que c'est ça la solution pour l'intérêt aussi, puis pour bien sûr l'intérêt. Puis bien sûr, pour l'inflation, on va standardiser les prix, on va financer le public, la reconstruction des aqueducs, on va financer les gens qui font l'entraînement physique, on va faire la réparation des parcs, on va financer les gens à danser, on va financer d'autres centrales d'Hydro-Québec et bien d'autres, puis on va financer bien sûr la reconstruction du public et bien sûr d'autres centrales avec ça de l'Hydro-Québec, on va en construire, on va financer bien sûr des nouveaux ponts, du travail public, on va faire un nouveau financement. C'est ça la solution, la TRD, implémentée à travers l'Amérique du Nord, comme qu'ils ont fait en Europe, mais en Amérique du Nord, la théorie des
d'intégration citoyenne avec ça, pour l'armée du dragon de défense et de sécurité, puis l'armée de la déesse qui danse, puis la théorie de la fusion démocratique pour une république démocratique, pour l'empire, le royaume, mon rêve, puis fondamentalement un appel à un partenariat public-privé pour la renaissance du collectif de civilisation nord-américain, qui est fondamentalement un appel pour le collectif, la renaissance du collectif de civilisation nord-américain ici. Le soleil est beau, puis sur le Mont-Royal, puis on va financer, on va faire du renouveau, puis de la défense de côte à côte, bâtir plus de satellites avec NORAD et l'OTAN ensemble, avec l'OTAN, puis bien sûr, c'est le temps. On va au printemps, puis ça va faire du beau soleil, puis on va faire financement de la théorie de la réfusion de la dette, puis bien sûr la danse, je vous encourage à faire l'entraînement physique, et puis à faire l'entraînement physique ici, puis c'est toujours maintenant que ça commence mon conditionnement physique, et mon attitude que je prends, puis la théorie de la réfusion de la dette, de prendre toute la dette publique-privée, prendre toute la dette publique-privée, faire une réfusion, et bien sûr faire une réfusion, puis faire un TRD, la théorie de la réfusion de la dette, l'implémentation de la théorie de la réfusion de la dette, pour en faire bien sûr une nouvelle monnaie de l'unité d'échange universelle en Amérique du Nord pour le soleil qui danse mon pape beau aujourd'hui comme qu'il faut et faire l'implémentation ici pour une nouvelle monnaie, unité d'échange universelle avec un nouveau soleil et bien sûr la théorie d'intégration citoyenne avec ça pour la défense de la sécurité, puis encourager les gens, voir les gens qui sont construits des centrales, voir les fermes, puis faire du renouveau pour l'armée du dragon sur l'armée de défense, puis de sécurité juste pour la sécurité puis la défense, juste pour la sécurité, la défense, bâtir d'autres satellites pour la sécurité puis la défense, d'avoir des centrales pour avoir bien sûr de surveillance en Amérique du Nord, dans le public, parce que dans le public, ben, on a des responsabilités qu'on n'a pas ailleurs, puis je vous encourage à faire l'entraînement physique, puis à soutenir bien sûr ma théorie, la théorie de l'intégration citoyenne, bien sûr que je fais appel à tous, vous que vous fassiez bien sûr un effort. Et je vois que ça jogue, du jogging, c'est bon, bien fait. Et donc, la théorie de la réfusion de la dette, la théorie de la réfusion de la dette, la théorie de la réfusion de la dette pour la théorie d'intégration citoyenne, puis pour avec du rock'n'roll pour la gratitude, s'en fasse bien sûr ici pour en faire, puis pour en faire la théorie de la réfusion de la dette, pour la théorie d'intégration citoyenne, pour les soudeurs, les infirmières, les travailleurs en agriculture, les fermiers dans les fermes, les camionneurs, ceux qui changent les écoutes, les travailleurs publics et de savoir-faire avec les électriciens, puis pour l'amour, pour la fondation bien sûr de nouvelle République démocratique en Amérique du Nord, bien du monde qui sont venus, sont sortis, on va boire un peu d'eau, puis on va se déshydrater, puis on va aller faire bien sûr de l'entraînement physique, mais on n'est pas pour être trop longtemps, parce qu'il faut que je sois de retour à 6 heures, il faut que je sois de retour pour un film, un cinéma spécial avec ma soeur anonyme, puis quelle heure qui est 3h39, donc je peux pas y tarder, trop, mais je vais aller me hydrater, faire l'hydratation, mes chers. Donc, en faisant l'hydratation, après ça, on va être de retour par l'autre bord qu'on est venu. Et on va faire un cercle. Puis on va changer en anglais et en français parce que c'est ça que ça fait du bien. Mais on est sur le Mont-Royal. La deuxième place, c'est où j'aime venir. C'est le Mont-Royal. Mont-Royal. Merci d'être là, public. Thank you for the good. I love the echo here, echo as I go, as I flow, as you know, on the rainbow, on the gold, on the rock and roll, appel, let's say hello. Let's go, English and French. Up and I love it, how the echo, that's the love. Rainbow sun shining, rainbow sun dragon for the dancing goddess. I say goddess, goddess, they don't really like it. I'm gonna switch from rap, freaking for the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery stores,
Firefighters, yeah, we gonna love it. Love it. Butchers and the truckers and the nurses and the firefighters, those on the roads we see. On the flipping on some burgers and those fast food, we gotta love it for the workers. You know we gotta ride it with some rock and roll and rap it. And Rainbow Dragon, that's that priestess. Gotta get that 2 in 1. Gotta get a rainbow, that's the moon, and that's the sun. Gotta get a rainbow, that's the moon, and that's the sun, and that's the nun, and that's the dust. I've been the lust, I've been the lost, and the lost and found the love. Hey, give me some of that butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks with the plumbers with it. Plumbers, construction workers on those steel toes. Up in the road, I'm gonna say with those cranes, building up in the roads, building up in the flow, building up with the steel toes. Warehouse workers gotta give it for the lovers. Once again, the nurses and the doctors gotta sing it, gotta clap it, gotta dance it, gotta grateful gratitude in the workers. Yeah, bitch is so selfish. Yeah, bitch is so selfish. Yeah, bitch is so selfish. Get some charity, you got millions, but already got some houses, don't need it. Et j'aime l'écho que ça fasse away à la danse, let's go. Puis ça fasse des chansons, hein. C'est du ciment puis du béton, le soleil, mon papa qui brille. Rien savoir si vous ne parlez pas d'amour. Une chanson, merci, bonjour, puis regarde, ça chante. Et du vert, du bleu puis du blanc, la fleur de lys, faites-moi de l'arc-en-ciel, le dragon, les mains dans les airs. Un cercle DS, des bisous avec ça. Un verre de vin, puis ça colle de la bière, puis ça mange du jambon, puis du massage du thon, du bain tourbillon. Un coup de poudre, salut les infirmières, les pompiers, les boulangers, les caméras, les caméras. De chez nous d'ailleurs, l'Amérique du Nord, ensemble, pas de nuages, du soleil aujourd'hui, c'est le mois de mars. Le printemps s'approche, je vous chante. Oh, à la danse, c'est le mois de printemps, ça ramasse. Avec des montagnes, des trains, ça danse, des chemins de fer ensemble. Ah ouais, danse, danse, danse. Yeah, I love
It's been a while I haven't taken this road. It was off limits de la snow. Ça fait longtemps que... Pas si longtemps. J'ai pas pris ce chemin. Oh, the public gym here still stands. The public gym here still stands. Ici, on a un gymnase public qu'on a fait de là une couple d'années, mais c'est pas moi qui l'a fait, mais it's not me who did it, but see here you can have it. See right here. You can bury me here and come make out in my name with, imagine me kissing and making out with you guys from the sky, making out with you guys from the sky, from the sunlight, making out with you guys from the sky here. Vous pouvez m'enterrer ici, puis quand vous venez faire de l'amour ici, buvez, puis imaginez-vous que je viens de faire la fête avec vous, imaginez-vous que je viens faire la fête avec vous, puis faire ici, bien sûr que je viens faire la fête ici avec vous. Enterrez-moi ici. Il est parti, ça. Il faut que je fasse attention. I gotta be careful so I don't slip. And these rocks are a bit slippery. C'est des roches qui sont un peu glissantes. Fait qu'il faut que je m'assure que je fasse pas. Je juste tie me that belt a little bit. Je vais serrer la ceinture un peu. And we're gonna go rock and roll. So here we got that gym. We can come work out with the rocks there. Ici, on peut venir faire de l'entraînement physique avec des roches ici. So. Gotta get it for that workout. Go NATO, go fast food workers today. Pour les travailleurs qui font des hamburgers, des poutines, puis des frites, puis des salades. Puis à travers l'Amérique du Nord qui font les pizzas aussi. La restauration rapide, tu sais. La livraison rapide, la restauration rapide pour les autres. Ils sont dans les cuisines, de cuisine. Fast food workers, man. Give them some raises. And give them some raises and donnez-leur quelque chose de plus. Fresh air here. De l'air frais ici. On peut se nettoyer en respirant profondément. We can clean ourselves in terms of we can inspire and get, of course, that DRT and for the creation of the UE and gonna get it for the drill and gotta get it for the no, you know, so that's how it is. 24/7 with me. 24/24 avec moi, puis that's about it. The rock and roll. Who wants me to go on these stairs a few times? You know, I can go up and down these stairs right here 300 times. 300 times and 300 times. Up and down, 300 times. Je descends puis je monte. Je descends puis je monte 300 fois. L'escalier là-bas pour une cause, pour $300, puis avec du rock and roll 300 times, go up and down those stairs. And in terms of, I can go 300 times and see that city of the Hawk, Montreal, la ville, l'île de Montréal, puis là-bas c'est le stade olympique, the Olympic Stadium. Hey, we need to build more buildings, but Montreal had 1 million population in 1931. En 1931, Montréal, ça a déjà eu 1 million population. You can see, eh? You can see part of the river. On peut voir là, la rivière quand même. And here, I want
want to build with your help this. And build, of course, a statue, a woman on the line with a snake, with a chalice, and of course with a chalice, and rainbow children around the bow. 2 black ones, 2 white, and the rest rainbow, rainbow, rainbow. Civilisation of North American Collective. C'est ça que je veux construire ici. Pour ici une femme sur un lion avec un serpent, puis 12 enfants, puis la main dans la main de la femme qui elle tient comme une coupe, puis 2 enfants noirs, 2 enfants blancs, puis le reste en arc-en-ciel pour symboliser le collectif de Civilisation Americain. Et on s'en va, on fait le tour, puis that's it, that's all, rock and roll. Gonna head it back, and maybe gonna do some workouts in the sun and stop and go. What time is it now? 3:58, 3:58, 3:58.
In a parallel life, I know all about satellites, supercomputers, microchips, ICBM rockets. I'm a super scientist dans une vie parallèle. Je connais les antennes, les satellites, les micropuces, les ordinateurs, tout ce qui est avec la science. Je suis un scientifique. There's a poem there, hein, un poème ici. There's a poem and a poem. Alors, comme ça, it goes like this. Vous avez vu, vous savez qu'il y a un poème ici? Parlez-vous français? Ici, il y a un poème, savez-vous? L'impression persiste, l'image se détache. Ce ciel d'onde, ce n'est pas la montagne que je regarde fuser. Puis ici, jusqu'ici. Partout que vous allez, il y a des poèmes comme ça. Ciao, ciao. That's why they smiled, and I told them I was looking at the poem. Looking at the poem. Looking at the poem. The poem. Nice fellow senior citizens who smiled and waved and told them about the poem, because that's a great French poem. And I always like when the citizen smiled. He was very cute with this, and smiled and said hello in a very, very amicable way. So ça en fait plaisir, le citoyen qui fait un beau sourire, puis saluer de la main, puis
J'ai dit parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Ça me fait toujours plaisir de parler du poème qui est marqué parce qu'il y a des poèmes, hein, c'est des phrases puis de la poésie sur la montagne. There's poetry on the mountain, so there's poetry on the mountain. There's poetry on the mountain, so there's poetry on the mountain, and we gotta get that rock and roll and gotta get that on the drill, you know. So as we go down now, steep. This is very steep. You gotta be prudent when you come here. Il faut que vous soyez prudent si vous passez par ici parce que c'est quand même en pente, puis ça descend vite, puis il faut faire attention. C'est tout. Il faut faire vraiment attention, puis ça peut être brusque, it could be abrupt, you know. You can slide and you can just go down and. So be extra careful. We're gonna go out by that road, by the side, and gonna go hydrate, and that's it for today. You know, a little march, and gonna stop here and there for some push-ups maybe. We gotta get back in time for be home by like 6 something, and Prédateur jusqu'à comme 6h et quelques, mais we're gonna see how that goes, you know, and how we roll, and always feel good. Coming here, my second home, je me sens toujours bien quand je viens ici, ma deuxième maison, puis ça me fait toujours plaisir, puis fait toujours plaisir de venir m'entraîner, faire du rock and roll ici aujourd'hui pour les travailler dans les restaurations rapides. Today for the fast food workers. I always love coming meditating here, rock and roll, and I'm always thinking what's happening now across North America, butchers, bakers, nurses, truckers, train conductors, public workers, les travailleurs publics, ceux qui travaillent dans la sanitation, ceux qui travaillent dans la sanitation, dans le transport public, dans toutes ces affaires-là, ils font de l'entraînement physique que je vous encourage. Those who work out, train and exercise, and always feel good. And when I come here, and it always brings me some joy, and I always like it, ça m'amène joie, puis j'aime ça, puis it's always good, always loving, and gotta get that love, you know, and get that LOVE, faire avec l'amour, you know, it's always loving, and we always get that double trouble, you know, so always rock and roll 24/7 to rock and roll 24/24, and always like to rock and roll for the farmers, butchers, bakers, nurses, meditating today. My anonymous sister friend, greatest woman I know, survivor of COVID 4 years ago. Survécu la COVID, là, 4 ans. And, here we go, rock and roll. 24/7. Well, maybe do some squats here. What time is it? We're gonna go hydrate and can put it a little bit on the rock. Turn my head left and right before I cross the street. Je tourne ma tête de gauche à droite quand je traverse la rue. Oh, I gotta go put those bottles in the recycling bin there. Je dois aller mettre dans le recyclage. C'est là que j'ai mis, bien sûr. Dans le recyclage. Puis ça va faire du recyclage. Que j'ai mis, bien sûr, dans du recyclage.
So I gotta go put this in recycling. The bottles. See, they got a stop sign there, but I'm always turning my heads, and here we are at the parking lot of the Mont Royal, le parking du Mont-Royal ici, puis ça fait toujours du bien. It's always good, feeling good, and getting for that drill, getting for that LOVE, getting for that block, getting for the truckers, the butchers, the bakers. We'll leave stuff like that here. Gotta put that recycling for the flora and the fauna. Recyclage pour la flore et la fauna. Right here. So this is where we gotta put it. See, look, ça va, tu sais. Put it there, now we gotta disinfect those hands, you know, because I know how many people touched it, so we gotta disinfect. Gotta get that disinfectant. Get that disinfectant. Rub, on désinfecte les mains. You rub, disinfect those hands. 10 seconds, 10 secondes. 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2, and 1. See? Disinfected right there, see? C'est désinfecté. Dès que j'ai download là, même pas dès que j'ai download, le matin, moi je comprends pas. I really want to paint these benches. I think they're very gray, so all the main benches here are very gray, so let's go mayor, blah, blah. Give me the tools, you know, permission, blah, blah. Too much bureaucracy sometimes. Des fois, on a toute bureaucratie, des fois, mais besoin de mettre de la peinture sur beaucoup des bancs, sont gris. Fait que, on va amener les outils. Moi, j'ai peinture parce que c'est comme ma deuxième maison ici, puis ça va faire plaisir pour les autres aussi. Bleu, blanc, arc-en-ciel, rouge. Blue, see like those ones there.
See? See? These ones. I'd love to paint all of them. Montréal, j'aimerais ça les peinturer toutes. Ouais, ça c'est gris ici. Peinture, peinture, peinture. There's a nice color here. Une belle peinture, peinture, peinture. Gotta get a nice color, something nice, you know. Paint, 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 all of them. Just brush, 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 something blue. They're too gray, you know. There's clusters of them and they're gray and it needs some painting, you know. It takes some work. And, so many to paint, just clusters, you know. Il y a beaucoup de bancs pour peinturer, puis la peinturer, puis faire la peinture, oui. Là-bas, il y a des groupes comme ça. Il y a des groupes comme ça qu'on peut peinturer. Vous voyez, c'est bon aussi, these benches. Time to paint them. C'est le temps qu'on les peinture. It's time. Time to paint the benches. C'est le temps qu'on peinture. Les bancs. The youth, la jeunesse. Good to see people out in the coming out of my mountain, which I love. C'est bon de voir les gens qui viennent à la montagne. C'est toujours plaisir. Right here. Let's paint these benches. Paint these benches. Paint these benches. We'd love to paint the benches. Some of that good color. Hey, they're still skating, see? Ils font encore du patinage. Hey, c'est bon, ça. Patinage avec du beau soleil. Painting with some of that good sun. Oh no, brothers and sisters, this has to be recycled. This is very toxic. Oh, this kills the flora and the fauna. See, I got work to do here. See? See? This has to be recycled. Recycled. Ça doit être dans le recyclage. Ça, c'est à fond, là. Ça a été un autre jour, il fait plus chaud, puis ça fond, puis ça endommage tout ça, la peinture, ça vient dessus. The painting comes off, and this damages the soil. It's
chemicals, chemicals, chemicals. So if all that gets loose, imagine this has to be recycled. Contenant recyclable. It says on it, contenant recyclable. It's actually written on it, so that's all we're gonna do. Because it's written right on it. So. Wow, imagine if this would have failed my week, I wouldn't pass here dans une semaine. So you gotta recycle this. Recycle. See, it goes there. So you gotta do it pour faire le recyclage. Faut pas laisser ça dans les montagnes. It's gonna go. Salut, excusez-moi de vous déranger un peu. Je viens de faire une marche dans la forêt puis j'ai vu bien des déchets partout. Je sais pas si j'aimerais ça faire du bénévolat pour peut-être faire un ramassage là, avant qu'il commence à faire chaud. Là. Avec ici, avec les amis de la montagne. Ouais. Ça va être sur le site internet. Ok. Ouais, parce que j'en ai ramassé un peu, mais j'avais pas assez de sacs pour le mettre dans les vidanges parce qu'il y en a eu partout. Là. Avant que ça fonde et fasse chaud, puis ça va endommager la terre et tout ça. Là, puis... Mais je sais qu'ils font une journée au printemps. Ouais, ouais. De ça. Ouais, il y a bien du ramassage à faire. J'aimerais ça faire du bénévolat là, parce que c'est comme chez nous ici, c'est comme ma deuxième maison. Là, je pense que les marmottes, les écureuils, puis les lapins vont l'apprécier. Merci. Ouais, fait que ça va être sur ce site internet-là. OK. Et vous avez le choix lors d'un événement arraché, investir, nettoyage du parc. Ah, cool. Moi, j'avais envoyé un courriel l'année passée, il y a 3 ans, mais il n'y a pas eu beaucoup de suivi qui s'est fait. Là. OK. Fait que je suis comme en attente aussi, ça fait un bout. Là, mais... Ben attends, je vais voir que... mais je peux le faire encore, ça ne me dérange pas. Activité bénévole en conservation. Ah, OK. Celle-là, je sais pas si je l'ai fait. C'est quand même dans longtemps. OK. Ça... Je sais pas exactement c'est quoi, là, mais c'est le 4 et 11 juillet. Je pense que c'est en 2022, ça. Oh non, j'ai pas de machine pour reculer dans le temps. C'est pas à jour, mais okay. Je pense que dans le fond, vous appliquez juste en leur envoyant un message. OK. Sinon, vous pouvez aller leur demander, ils sont juste là. OK. Je pense qu'ils vont avoir plus d'informations là-dessus. Salut, salut. Mais, ça va bien? Merci. Ouais. Ah ouais, je te reconnais, ça fait un bout l'année passée. Hey, faites-vous du ramassage des poubelles et des vidanges cette année? Hein? Normalement, ouais. OK. J'aimerais pas vous donner du bras parce que j'en ai vu, là. Je suis allé sur la marche dans la forêt puis j'en ai vu tellement, là. Fait que j'aimerais ça qu'on en fasse un, là. Ouais. Ouais, c'est pas par personne d'ailleurs. Ouais. 2-3 personnes. On a un groupe le matin, les marcheurs. On va en faire une. OK. Ils se sont juste organisés par eux-mêmes. Ils ont dit, alright, on va le faire. J'en ai fait un peu, là, mais il y en a tellement, là. Ouais. Des canettes, là. J'en ai vu des canettes, j'en ai ramassé un peu des canettes du plastique. OK. C'est pas la date, c'est rien? Hein? Non. OK. OK. Tu lui as donné quoi? Il n'y a pas d'informations sur le site, c'est la date de 2022. C'est pas grave, je vais en faire tout seul, là. Quand je viens ici, je vais en faire moi-même. Mais peut-être que tu t'en serais. Peu par peu, là. Je pense que les amis doivent le savoir. Okay. Ouais.
Ouais, Dans le comptoir. Ouais. Ouais. J'ai ramassé, je l'ai envoyé un courriel l'année passée. Je l'ai envoyé encore un courriel. C'est beau. Merci, ciao, ciao, ciao. Bonjour. Ça va bien vous? J'ai une petite question pour les amis de la montagne. Je viens d'en voir bien des canettes. J'ai fait un peu de bénévolat pour en ramasser un couple. Fais-tu un événement pour en ramasser? Comme la grosse corvée, là. Oui. Je pense pas. Depuis le COVID, ils organisent des petites activités de ramassage et tout. Ça, tu peux aller voir sur le site. Ça va être du côté de la conservation. Ils organisent ça comme durant les fins de semaine du printemps. OK. Parce que il y a plus vraiment beaucoup de monde qui viennent pour une grosse activité. Puis on trouve aussi que c'est un petit peu plus efficace de l'étaler sur un peu plus de temps. Ouais. C'est moins agressif. Jesus Christ. C'est moins agressif sur l'environnement. Fait que je pense que maintenant ils vont rester sur une idée de faire plusieurs activités. Mais tu peux t'inscrire, genre comme éventuellement ils le mettent sur le site, tu t'inscris puis où tu viens, t'appelles. Non, mais c'est vraiment le fun, c'est quand même nice. OK. Puis ils en profitent pour faire aussi des activités de replantation et tout ça avec les arbres. Fait que c'est vrai, c'est la même chose. C'est quand même chill. Merci, bonne journée. Well, I guess we're gonna have to do it as solo, solo as we do. It's public. C'est public. Oh yeah. People skating. Un entraînement physique. I guess I'm gonna keep doing it by myself though. There's water inside there if you want. Water inside, okay. Il y a de l'eau en dedans si vous voulez. Ok, parfait, on va Ouais, aller juste voir, là. merci beaucoup. Bye bye. Because the water wasn't functioning, so they tried to drink water, so I told them where to go get it because maybe they're thirsty. J'ai dit en français, bien anglais. Bilingue comme Céline. Bilingual like Céline, so.
I guess I'm gonna have to do it solo. Keep on cleaning. Je pense que je devrais. That's what I was asking there inside, is if they have an organized event to clean the mountain, and this doesn't seem too sure. Maybe, maybe not. And the date there was 2022, so say with COVID it kind of changed. I understand I almost died of COVID. It was like death, pestilence, and disease for me. It was like death, pestilence, and disease for me. It was like death, pestilence, and disease. COVID pour moi c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. Comme la mort, la pestilence, puis la maladie. Comme la mort, la pestilence, puis la maladie. That's what I asked. Seems that could be something coming. I asked, and that's how it is. And you know, we gotta keep it on the go. I guess we can finish with some push-ups in the sun here. Let's see. Yeah, finish with some push, maybe not. Just round it up. What time it is? 4:36. Maybe we can exit by that side. Here we got some sun, eh? Here we got some sun, though. I feel like doing some squats. Here we are, from the mountain to my headquarters. De la montagne à chez nous. Special drill. Who wants to finance? I go up and down these stairs 300 times. Qui veut financer, mais quand je descends 300 fois ces escaliers up and down, and it's quite a workout if I do it 300 times, you know. It's going up and down these stairs like 300 times. And si je vais puis je monte 300 fois ces escaliers, ça va faire comme l'entraînement physique, tu sais. I could do it probably, but not today, of course, pas aujourd'hui, mais c'est quand même faisable. Mais il va falloir que je fasse attention aux autres gens puis que je garde par la droite. I gotta hold it to the right, just like driving, right? Because people are gonna come from that side on their right, and I'm gonna have to stay on the left. So I'm gonna have to keep in mind that if I do it, and be mindful of other citizens, because it's public and I can work out, but I have to be mindful of other citizens. Je dois bien sûr penser aux autres citoyens si je le fais. Puis ici sur les escaliers, m'envoie ici, right there, see a rock and roll for the. You see the river there. You see the river, and je vois la rivière, and gotta get it for the drill. Gotta get it for the now. Gotta get it for the X and the Y and the Z. And, you know,
Ready, set, hot, hot, hot. Towards the sun, sunset we go. Anyways. Oh, what a nice sun. So nice. Just hits you. Hits you nicely. Ça frappe bon. Gus. 5 seconds. I gotta take a little picture because that view is so great of Montreal from here. La vue de Montréal d'ici est tellement bonne. And, gotta get that view, you know, la vue. We say goodbye to my second home, the mountain. On dit bye, bonjour. En montagne, puis on y va de retour. Driving back from here to my place is another. The route I'm gonna take is an hour 15 minutes, about 8 kilometers. La route que je vais prendre c'est à peu près 75 minutes. Et c'est 8 km, 8 kilometers from here to my place. The route that I'm gonna take, you know, and keep that in mind. So from here to my place, it's about 8 kilometers, 8 km. So I still gotta drive it. I'm gonna be back by 6, by 6. Je vais de retour jusqu'à 6 heures. So thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors. Grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Merci les infirmières, les fermiers, la gratitude. J'ai payé mon loyer, ma facture d'électricité, puis j'ai du café puis du thé, puis bien sûr du rock'n'roll. Aujourd'hui pour les travailleurs en restauration, rock'n'roll for the workers in the fast food. Fast food workers, always my anonymous sister friend, and we're gonna drive it west, west, west towards the sun sets in the west, rises in the east. The sun always sets, always rises. Le soleil, il se lève puis se couche à chaque fois, à chaque instant. And we gotta go drive it in and drive it out.
Here we go. To my dragon's lair. With the sun, my Pope the King shining. 93, 93, 718, 14, blah blah blah, 333, 156, 156, 333, 78, 93. Ah, the crow, the crow, the crow. Crowley, 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 poetry, sun is shining. Hey, Crowley, la poésie. Now Empire, Crowley. Love you too, Crow. They're gonna go with me on the way. Pledge your allegiance, legions to our family. It's the rock and roll song. Prêtez allégeance, légion, cette famille. Rock and roll.